Un objeto interestelar acaba de hacer algo que, estadísticamente hablando, no debería haber ocurrido. No una vez, ni dos, sino como una cadena perfecta de coincidencias apeladas unas sobre otras, con probabilidades tan pequeñas que rozan lo absurdo. 3. Atlas ha completado su máximo acercamiento a la Tierra y ahora se dirige hacia Júpiter. Pero la forma en que lo ha hecho ha dejado a investigadores, analistas y observadores independientes mirando sus pantallas con incredulidad. No se trata de una sola anomalía ni de una imagen extraña sacada de contexto. Se trata de una secuencia de comportamientos que se alinean con una precisión casi quirúrgica desde el punto de vista geométrico, dinámico, químico y temporal. Cuando uno se aleja y observa el panorama completo, lo que emerge no es solo algo inusual. Es algo que nos obliga a preguntarnos si la probabilidad por sí sola basta para explicar lo que estamos viendo. Quédate conmigo, porque una vez que entiendas que ocurrió durante este acercamiento cercano, y por qué Júpiter de repente importa, la historia cambia por completo. Una de las observaciones más llamativas proviene de imágenes que muestran una antical a tan grande como la cola principal. Algo que simplemente no ocurre en los cometas normales. Esta antical fue medida con una longitud superior a los 500 km, más larga que la distancia entre la Tierra y la Luna. Y no era difusa ni caótica. Era estrecha, fuertemente columada, abriéndose con un ángulo de solo unos 8 degrees antes del perihelio. Eso por sí solo ya es extraordinario. Pero lo que lo empuja al territorio de lo imposible es su comportamiento a lo largo del tiempo. El charo oscilaba periódicamente cada 7 a 15 horas, consistent con la rotación del núcleo y un punto de emisión altamente específico, comportándose menos como una desgasificación aleatoria y más como el giratorio de un ferro. Aún más difícil de explicar es el hecho de que este charo permaneciera activo y estrechamente enfocado después del perihelio, en un momento en que su región de origen estaba en el lado nocturno del objeto. Algo que los modelos teómicos estándar de cometas tienen dificultades para justificar. El calor no se propaga de manera eficiente a través del material cometario típico. Por lo tanto, la actividad desde el lado oscuro debería ver suprimida. Sin embargo, aquí no lo estaba. Como si el comportamiento del charo no fuera ya lo suficientemente extraño, la geometría general del objeto leva la probabilidad hasta su punto de quiebre. El eje de rotación de 3 Atlas estaba alineado con la dirección del Sol con una desviación de menos de 8 degrees, creando una configuración dianoche inusualmente estable. De forma aleatoria, esta alineación es extremadamente improbable, pero hay más. A medida que el objeto pasó cerca del Sol, su trayectoria fue curvada por la gravedad solar exactamente 16 degrees, lo que resulta ser el doble del ángulo de apertura del charo. El resultado es una simetría visualmente perfecta, en la que el charo parece apuntar siempre hacia el Sol antes del perihelio y luego emerger desde el lado opuesto después, sin cambiar nunca su alineación aparente. Es como si el objeto hubiera rotado en el momento preciso para preservar esta simetría. Individualmente, cada una de estas alineaciones es rara. Tomadas en conjunto, la probabilidad de que todas ocurran de manera natural que, en el rango de miles de millones contra uno, comparable a ganar una gran lotería varias veces seguidas. Luego está el problema de la composición. Los datos espectroscópicos muestran una presencia inusualmente alta de níquel
en relación con el giro, una proporción que destaca claramente cuando se compara con miles de cometas conocidos, y que se asocia más comúnmente con material procesado o diferenciado. Al mismo tiempo, el agua, que debería dominar la composición de un cometa, representa solo una pequeña fracción de los gases detectados, alrededor del 4%. En su lugar, compuestos como el metanol y el cianuro de hidrógeno son prominentes, lo que sugiere un entorno de formación exótico o una acumulación superficial a largo plazo durante un viaje interestelar prolongado. Además de eso, la forma en que 3I Atlas refleja la luz no se parece a nada visto antes. Su comportamiento de polarización es extremo, y su brillo aumenta cerca del Sol más rápido que el de cualquier cometa conocido, mostrando al mismo tiempo un color distintivamente azul, incluso más azul que el propio Sol. Ninguna de estas características por sí sola prueba algo extraordinario, pero juntas pintan el cuadro de un objeto que no se comporta como material formado en nuestro sistema solar. Ahora lega la parte que replantea toda la historia. Tras pasar la Tierra, 3I Atlas se dirige directamente hacia Júpiter, y no simplemente pasando de largo, sino acercándose al planeta a una distancia notablemente cercana al radio de Hill de Júpiter, la región donde la gravedad de Júpiter supera la influencia del Sol. Este es un límite muy específico, y cruzarlo permite que los objetos sean capturados, redirigidos o estabilizados con un gasto mínimo de energía. Lo que hace que este momento sea aún más inquietante es que la propia Tierra pasará por casi la misma región del espacio poco después, lo que significa que atravesaremos exactamente el mismo corredor que el objeto acaba de ocupar. Y así que uno lo interpreta como una coincidencia, una estela de escombros o simplemente una curiosidad orbital, es innegablemente raro. Y todo esto ocurre mientras los datos de los grandes telescopios profesionales siguen siendo limitados, dejando a las observaciones amateurs como la principal fuente de imágenes detalladas. Por ahora, no hay evidencia definitiva de que 3I Atlas sea artificial, pero tampoco existe precedente de un objeto que muestre tantas anomalias coordinadas, y que al mismo tiempo permanezca completamente benigno. Lo que sí sabemos es que ha completado su encuentro cercano con la Tierra. Se está moviendo hacia Júpiter exactamente como se predijo. Y la fase más importante de su viaje podría aún estar por delante. Uno de los aspectos menos discutidos pero más inquietantes de 3I Atlas es su trayectoria a través del sistema solar. El camino que sigue se encuentra sorprendentemente cerca del mismo plano, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, algo que es estadísticamente improbable para un objeto interestelar que lega desde una dirección aleatoria del espacio. Los visitantes interestelares deberían legar desde todos los ángulos, como dardos cósmicos lanzados a ciegas contra un blanco giratorio. En cambio, 3I Atlas ligó casi perfectamente alineado con el disco planetario, deslizándose dentro del sistema solar de una manera que minimiza las interacciones caóticas y maximiza la estabilidad. Aún más curiosa es la sincronización de su llegada. Cuando estuvo más cerca del Sol, el momento en que podrían haber ocurrido los cambios más dramáticos era prácticamente inobservable desde la Tierra. Solo los instrumentos espaciales tenían una visibilidad limitada. Eso significa que la fase más crítica de su viaje ocurrió en gran medida fuera de nuestra vista, y solo después, una vez que ya había pasado el punto clave,
si volvio claramente visible desde tierra. Esta secuencia por sí sola levanta sospechas, porque si sint menos como un momento aleatorio, y más como un estrecho punto ciego observacional.